Good morning, everyone. Welcome to yet another speaking live session from Teachers Academy Mavelikira. And here with you is Varsha. Yes. Hi, everybody. Good morning. Good morning, everyone. Yes. So, as usual, we are here with our speaking live. So, today we are going to have a discussion on an unknown case in different scenarios. So, how to approach an unknown case in different scenarios. അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ പീപ്പിൾ ആർ ജോയിനിങ്. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ്, ദെൻ വിൽ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ലൈവ് സെഷൻ. ഹായ് ശ്രുതി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹായ് ഏഞ്ചൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. ഹൗ ഇസ് ദ വെദർ ഓവർ there? Yes, hi Rosalind, good morning. Hope everyone is doing fine. Also, you people are practicing with the speaking. ഇന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. Okay, so shall we just move on with the speaking part? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? Okay, so today we are going to have a discussion on an unknown case, like unknown case in a different scenarios നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അൺനോൺ കേസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ ഞാനിവിടെ 2 സാമ്പിൾ കേസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോട്ട് ദ ഹോൾ കേസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സിനാരിയോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 കേസിൻ്റെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഗിവ് മീ ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട്. ഐ മീൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡിയ? Okay, so നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം. സോ ദ സെറ്റിംഗ് ഗിവൻ ഹിയർ ഇസ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇൻ വിച്ച് യു ആർ എ നഴ്സ് there and someone is approaching. A mother has presented to the emergency department with her 3-year-old son with a burn on his hand. She is extremely worried as the child seems unsettled. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ. ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കേസാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത് കേസാണിത്? യെസ്, ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ഐഡിയ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ എ മദർ ഹാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത്, യെസ്, വെരി ഗുഡ് ശ്രുതി, വിത്ത് ഹർ എന്താണ് 3-year-old ചൈൽഡുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ? ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബേൺ ഓൺ ഹിസ് ഹാൻഡ്. കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബേൺ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ മദർ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ആൻഷ്യസ്. She is extremely anxious. Why? Because the child seems to be unsettled. കുട്ടി എന്താണ്? unsettled ആണ്. Definitely we can just imagine the situation, right? When the child or a baby is having this sort of a situation. And അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടുതലും ആർക്ക് ഉണ്ടാവുക? മദറിനായിരിക്കും അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് 3 questions that we kind of discuss. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഹൂ യു ആർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷനിലും എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ഹൂ യു ആർ. സോ യു ആർ എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റിയുടെ കാര്യം കൂടി യു മേ ഈവൻ മെൻഷൻ there. And moving on to the next thing is to whom you are going to have the conversation with. ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആരാന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് we are just we tend to answer this question. So to whom are you going to have the conversation with? നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു, ഇസ് ഇറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ? അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ? വെരി ഗുഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. മദർ, വിത്ത് ദ മദർ. വെരി ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അമ്മേനോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അത് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? അവിടെ നമുക്ക് 2 ആളുടെയും പേര് ചോദിക്കണം അല്ലേ. സോ വി ഡു ഹാവ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ദെയർ ആൻഡ് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ബോത്ത് ഓഫ് ദെയർ നെയിംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക? ഫോർ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഓർ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സീക്കിംഗ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, വിൽ ബി കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഫോർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നെയിം ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഹാവ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ദെൻ വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? സോ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ അബൌട്ട് ദി ചൈൽഡ്സ് ബേൺ.
യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ശ്രുതി ഹാസ് കമൻറ്റഡ് ഫോർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് മദറിൻ്റെ പേര് വേണ്ടത് അല്ലേ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ അബൌട്ട് ദി ബേൺ, ദ ഇഞ്ചുറി ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഗോട്ട്, റൈറ്റ്? സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അൺനോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഐ നോ. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടാസ്കിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. ഇനി അവരെന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് വരുന്ന മിക്ക കേസസും എന്തായിരിക്കും? അൺനോൺ തന്നെയായിരിക്കും. അതും ഒരു ക്ലൂ ആണ്, അവരെന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that also gives an idea that this is ഇതെന്ത് കേസാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. അതും ഒരു അൺനോൺ കേസ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ 1 നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻട്രോയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇനിയും yes, very good, Steffi. What happened to your child? Why are you so upset? Very good. Yeah. Then coming ചെറിയ ക്ലൂസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. So we are just moving on to the next sample. That is, it is again an emergency department. Again നമ്മളൊരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. You see a woman who has been facing issues with സ്കിൻ റാഷസ്. നമ്മളൊരു വുമനെയാണ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓവർ ദെയർ, വുമൻ. സോ വി ആർ സീയിങ് എ വുമൻ ഹു ഹാസ് ബീൻ ഫേസിങ് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് സ്കിൻ റാഷസ്. സ്കിൻ റാഷസ് ആണ് ആളുടെ പ്രശ്നം. സ്കിൻ റാഷസ് ഉള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? സ്കിൻ റാഷസ് ആണ് അവരുടെ ഇഷ്യൂ. ഷീ ഈസ് വെരി കൺസേൺഡ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. അവർക്ക് ഈ ഇഷ്യൂയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അഗൈൻ ട്രൈ ടു ആൻസർ ദീസ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹു ആർ യു? യു ആർ എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ടു ഹൂം ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത്? നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? with the patient, right? You see a woman എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. You see a woman who is facing. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റുമായിട്ട്. വെരി ഗുഡ് ശ്രുതി. You are looking so, okay, you are എന്നാക്കണേ ശ്രുതി. അത് you are looking so tensed. I know what happened exactly. Good, very good Shruti. Yes, patient. Yes, Shruti and Steffi also. Sri Lakshmi has commented down. Definitely we are going to have a conversation with the patient. Hi Jisa. Yes, so then yes Jisa, definitely പേഷ്യൻ്റുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? സോ what are we going to talk about in this particular conversation? We'll be speaking about, or we'll be having a conversation about skin rashes. നമ്മൾ സ്കിൻ റാഷസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ആണല്ലോ. വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കേസ് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് അഗൈൻ ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. സ്കിൻ റാഷസിനെ പറ്റി അറിയാൻ ഒരാൾ വരുന്നു. യെസ്, ഹായ് അഭിരാമി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഈ 2 കേസ് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തോ? ഓർ is it the same way you're going to approach both of these situations, or is there any kind of differences? Definitely ഇത് അൺനോൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഒരു അൺനോൺ കേസ്, യൂഷ്വലി നമ്മൾ അൺനോൺ കേസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? വിൽ ബി ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? മേക്ക് ദ ടൈം വിഷ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ദെൻ വി കൻ മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ? അവരോടൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആകാൻ പറയാം. Yes, Shruti. First one, communication with the mother. Very good. That is a good point to be noted. Yes. പിന്നെ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക? യെസ്, കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? സെക്കൻഡ് തിങ് എന്താണ്? അവരോട് കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ പറയാം. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് തിങ്? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയും അല്ലേ? സോ വിൽ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അവർ സെൽഫ്, ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ റീസൺ ഫോർ ദെയർ വിസിറ്റ്. അവർ റീസൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മളൊരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി വാട്ട് വി ഡു ഇസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ട ഒരു കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? സോ ദിസ് is the particular situation, kind of approach we are giving usually in every kind of unknown cases. Yes, so Akhil has made a comment.
No ma'am, in first case patient is not settled, so better to have introduction after settling patient. Very good Akhil. So you have made the point here. So first case നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റ് സെറ്റിൽഡ് ആണോ അവിടെ? അല്ല, ദ പേഴ്സൺ ഇസ് അൺസെറ്റിൽഡ് അല്ലേ? സോ ഫ്രം ദ സിനാരിയോ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് the patient is not stable, it's not settled, the person is not settled. So a direct approach or an immediate action is required in that situation. ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ്, സ്കിൻ റാഷസ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരാൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഗെറ്റ് റിഡ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറ്റി തരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു സീരിയസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി അപ്രോച്ച് വരുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ യൂസ് ദ വേർഡ് റൈറ്റ് നൗ, എമർജൻസി. സോ ദർ ഇസ് ദ പോയിൻറ്റ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ an unknown situation can fall under two different, or an unknown case can fall under two different situations. Very good, yes. Angel has also made a comment there. First one is an emergency situation, unknown case, and second one is a non-emergency situation. Very good Angel. So ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, ഇപ്പം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് ഫ്രം ദിസ് സിനാരിയോ എല്ലാ കേസിനും ഒരേപോലത്തെ അപ്രോച്ച് അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺനോൺ കേസ് നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറീസിലേക്ക് വരാം. അൺനോൺ കേസ് ക്യാൻ ഫോൾ അണ്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ കേസിൻ്റെ അപ്രോച്ച് വരുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈദർ ബി ആൻ എമർജൻസി ഓർ എ നോൺ എമർജൻസി. എമർജൻസി ആകാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ എമർജൻസി. എന്താണ് ഈ നോൺ എമർജൻസി? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ വേണ്ടാത്തത്. മനസ്സിലായോ? ഈ നോൺ എമർജൻസി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബി സീറ്റഡ് ഒക്കെ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ. ഇപ്പോൾ 2-3 പേര് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇട്ടു, ലൈക്ക് അഖിൽ ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ഹാസ് മെൻഷൻ റൈറ്റ് നൗ. ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ? എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതൊരു എമർജൻസി അല്ലേ? മദർ വന്നിരിക്കുകയാണ്, മദർ ഹാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹർ 3-year-old സൺ. ആൻഡ് കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ബേൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുട്ടിയുടെ ഏജും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ചൈൽഡ് വോണ്ട് ബി കൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഷീ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി വറീഡ് ആസ് ദ ചൈൽഡ് സീംസ് അൺസെറ്റിൽഡ്. ദ ചൈൽഡ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി അൺസെറ്റിൽഡ്. സോ എപ്പോഴും ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അൺനോൺ കേസിൽ തന്നെ എങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? യൂഷ്വലി നമ്മളെല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നോൺ എമർജൻസി അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുഡ് മോർണിംഗ്, please be seated. Let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this emergency department. So how can I help you today? Oh, well, I can really understand that you're pretty anxious about your condition, but don't worry, you have arrived at the right place and the best facility. I'm going to help you in this situation. So before proceeding further, could you please state your name and age for the documentation? Oh, well, Peter, can I examine you? Oh, yes, thank you for allowing me to do the examination on you. And so as to get much more clarity, can I ask some questions? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി എന്താണ് അത് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം പേഷ്യൻസ് ചില കേസിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിരിക്കും, ദേ വിൽ ബി ഫൈൻ, കംഫർട്ടബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു 5 minute കോൺവെർസേഷൻ കൊണ്ടുപോകാം, സെറ്റിൽഡ് ആക്കി നമ്മൾ എന്താണ് സീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോൺവെർസേഷൻ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അഖിൽ ഹാസ് മെൻഷൻ, ബെറ്റർ ടു ഹാവ് ദ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ സെറ്റിലിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. വൺസ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ ദി പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സെറ്റിൽഡ്, ആ സെറ്റിൽഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെറ്റിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഒരു അൺനോൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈദർ ബി എൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ റിക്വയർ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമുക്കൊരു എങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരിക? നമുക്കൊരു അൺനോൺ കേസിൽ വരിക. ക്ലിയർ ആയോ? ഇറ്റ് കെൻ ഈദർ ബി ആൻ എമർജൻസി ഓർ എ നോൺ എമർജൻസി. എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. റാദർ ദാൻ ഹാവിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വി കാൺ ഗോ വിത്ത് ഓൾ ആസ്കിങ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഗിവിങ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വി കാൺ ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം.
because the person or the patient is unsettled and the person requires an immediate action from our side. At least we can make sure that the person is okay. So what is the first thing that you people will be focusing on when you're getting a patient? നമ്മൾ തന്നെ പറയാറില്ലേ, യോർ ഹെൽത്ത് ഇസ് ആർ അറ്റ്മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, നമുക്കറിയാം പേഷ്യൻ്റ് ഇൻകൺവീനിയൻസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റി എന്നല്ലേ ആദ്യമേ ചോദിക്കുക. അതോ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാനാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് വിത്ത് ദി അതർ തിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഫൈൻ ഓർ നോട്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. Yes, definitely. Assuring the patient is something very important. So, these are certain things that we need to focus on. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, അൺനോൺ കേസ് ക്യാൻ ഫോൾ അണ്ടർ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഓർ നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറീസ് ഒന്നും എന്താണ് OET പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷന് പ്രോപ്പർ അപ്രോച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ അപ്രോച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു. സോ എ മദർ has presented to the emergency department with her 3-year-old son with a burn on his hand, and she's extremely worried as the child seems unsettled. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എവ്രിബഡി ട്രൈ ടു ഇമാജിൻ, പിക്ചറൈസ്, ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണല്ലേ, റോൾ പ്ലേ. സോ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എ മദർ ഇസ് റഷിംഗ്. Definitely they'll be rushing, right? Because the son is not settled, and also the mother is rushing to you. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യമേ ചോദിക്കുക? അപ്പോൾ നമുക്ക് സിനാരിയോ വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുക അവരോട്? Can I get some comments from your side? Yes, Angel has commented time wish ചെയ്യുക, then after that reason for visit ചോദിക്കുക. Yes, Angel, that's a good response. Good morning, I can see that your child is unsettled. What happened? Very good, Steffi. That is a good response from your side. Very good. യെസ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? റാദർ ദാൻ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ആർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്, നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് അൺസെറ്റിൽഡ്, ദ ചൈൽഡ് ഇസ് അൺസെറ്റിൽഡ്, ആൻഡ് സോ ഡു ദി മദർ ഇസ്, ഷീ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി വറീഡ് അല്ലേ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സ്ട്രീംലി വറീഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ അൺസെറ്റിൽഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ശ്രുതി. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ചോദിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു കാർഡ് കിട്ടി, റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടി. നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, നമ്മളതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനാരിയോ വായിക്കും അല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൺനോൺ കേസ് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ്, ഓർ ഹൗ ഡു ഐ സ്റ്റാർട്ട് ദ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. സോ യെസ്, ഷൈനി. ഓക്കെ ഷൈനി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഐ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് യു വറീഡ്. മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൈൽഡ് അൺസെറ്റിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ക്രൈയിങ് എ ലോട്ട്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. യെസ്. സോ നമുക്കിനി ഈ കേസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രീറ്റ് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു എക്സ്ട്രീംലി ആൻഷ്യസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഫൈൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഐ ക്യാൻ സീ, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദി ഗെറ്റിംഗ് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദെയർ സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവർക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, good morning. Your child seems unsettled and you're exactly worried. May I know the reason for visit? Very good, Jissa. Yes, Shruti, greeting. You look very anxious, and could you please tell me the reason behind? Very good, very good. Yes, that is the great. That this is something which I want you people to focus on. So, നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രീറ്റിങ്ങിന് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് റീസണും കൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലേ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ള റീസണും കൂടി നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആ സിനാരിയോയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് അൺസെറ്റിൽഡ് ആൻഡ് യു ആർ വറീഡ് ടു. മേ ഐ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ട്രൈ ടു യൂസ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദിസ് സിനാരിയോ ഓൾസോ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ
കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ, അവിടെ തന്നെ ഗിവൺ ആണ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. യെസ് ഏഞ്ചൽ, യു സീംസ് ടു ബി വെരി അജിറ്റേറ്റഡ്. മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? മേ ബി ഐ കുഡ് ഹെൽപ്പ് യു. വെരി ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ. യെസ്, അജിറ്റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു വേർഡ് വറീഡ് എന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഏഞ്ചൽ. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ ഐ ഫീൽ, ബിക്കോസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദെയർ റൈറ്റ്. അജിറ്റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വറീഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ, സിൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ദി ഇഷ്യൂ, ദി ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാവിങ് ദി ഇഷ്യൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ്സ് എ സജഷൻ ഫ്രം മൈ പാർട്ട്. യെസ്, could you please repeat it, ma'am? Okay, yeah, fine, definitely. So first of all, we'll be greeting the person. And greeting in ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ റീസണും കൂടെ ചോദിക്കാം. And don't directly ask, good morning, what happened to your child? എന്ന് directly ചോദിക്കരുത്. You know, kind of utilize the information that is given in your scenario part. So how do we approach this case? You can say, good morning, I could see that the child is unsettled and you seems to be extremely worried. What happened to the child? എന്ന് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ചൈൽഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മദറിന് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് പറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ, വാട്ട് എവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ സിനാരിയോ, ട്രൈ ടു യൂസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, good morning, I could see that the child is unsettled and you seems to be anxious. What happened? എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, ട്രൈ നോട്ട് ടു വറി, വി ആർ ഹിയർ ടു അസിസ്റ്റ് യു. വെരി ഗുഡ് ശ്രുതി, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്താണ്? പ്രൊവൈഡിങ് എ റീഅഷ്യൂറൻസ് ടു ദി മദർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അമ്മ പറയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത് പറ്റി, എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കൈ പൊള്ളി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊപ്പം തന്നെ അവിടെ റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ, ലൈക്ക് വാട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഡിമാൻഡിങ്. യെസ്, വി കുഡ് ഓൾസോ എംപത്തൈസ് വിത്ത് ദി മദർ, റൈറ്റ്? എംപത്തൈസും കൂടെ ചെയ്യാം. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ നോ ബീയിങ് എ മദർ, ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ യു, ബട്ട് ട്രൈ ടു റിലാക്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്. ഓക്കെ എന്ന് നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് തിങ് വിൽ ബി ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുത്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ. എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്? So I'm waiting for your responses. I'll just jot down here. Okay, introduction in the Steffi paranju. Okay, Steffi. Any other responses from your side? I'm just waiting for your response. Okay. Yes. So I got a lot of responses. As a mother, I can understand what exactly going through your mind. Okay, what is exactly going through your mind? But try not to be worried. Okay, try not to worry, Madhi. Try not to worry. I'm here to help you. Very good, Jissa. Yes, Akhil has commented. Can I examine your child? Very good. Examination. Yes, Shruti. That is something very important. And why is this important? Okay, Deepa has also commented collection of information. Yes, definitely. Asking name is definitely important. And self introduction ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആസ്കിങ് നെയിം പറഞ്ഞു, എക്സാമിനേഷൻ, കളക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്? ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തേ. വീണ്ടും ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അ മദർ കെയിം. നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ പൊള്ളി നാസേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി ആ കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ. കുഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണോ നോക്കണ്ടേ? Yes, we need to check whether the child is doing free or not. So what are we going to do here? We will be carrying on with the examination part. Very good. I got a comment from there. Yes. So we will be examining. Examination and examine plus അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. And why is that again important here? Because we have to make the person, we have to give an idea to the person that the child's situation not too serious എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി കൺവേ ചെയ്യണം. That is why we will be just giving an information or an assurance from our side that the child is pretty fine. Okay. Hi Rappa Sargam. Okay, hello. Yeah, you're from West Bengal. Hi. Yes. So coming to the this part. So ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സാമിനേഷൻ. Yes, very good, Shruti. You made it clear right now. Yes, it is better to have an examination before proceeding with the introduction.
എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why is that so? Because we need to confirm whether the child is okay or not. Unsettled എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ അൺസെറ്റിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തോ? No, we haven't given any sort of clarification there, right? So we need to give a clarification there. So what are we going to do for that? We will be examining the person. We could seek permission from the mother for the examination. We can ask, can I examine your child? എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ്. And soon after that also give an information to the mother that the child is fine. Well, thank you for allowing me to examine the child, and I could say that you don't need to worry, this burn is not too serious. ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നത്തിങ് സീരിയസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളവിടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because so that the mother will be kind of relaxed a bit. Nothing serious എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. Clear ആണോ? It is our responsibility to say so. Because after examination, if you are not giving any sort of information, the mother will also be getting anxious again, right? So the nurse has not given any information. So it is our responsibility. Soon after the examination and the reassurance part, what is the other thing? Now you can introduce yourself. See, once we have made sure that the child is fine, the child is okay, then we'll be moving on with the introduction. Okay, Arno? I hope you people are with me. So then we'll be moving on with the self-introduction part. And what about the next thing? Soon after this, we can collect the patient information. Patient info plus bystander also. Patient and bystander info നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? Patient and bystander information നമ്മൾ അതിനുശേഷം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, patient plus bystander, because we are going to have a conversation with the mother. So we also need the patient and bystander name. And soon after that, you may go on with the history collection part. Okay, collection of information. Like how it happened, or what did the child or what did the mother do for the injury എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനുശേഷം carry out ചെയ്യാം. So I hope it is okay. You got my point. Is it clear so far? I believe it is clear. Could you please comment down? Is everything fine so far? Are you people with me? Are you getting the point what we have discussed right now? So we were having a conversation about an unknown case in an emergency situation. Unknown case in emergency situation. So what if you're getting an emergency situation in an unknown case? So how do we give an approach there? So that is something very important. Okay, thank you so much. Thank you guys. Yes, so it is an unknown case with an emergency situation. So what I want you people to do here is give a different kind of an approach here, considering the situation. Just like I always used to speak here, you have to make a note of this thing that like if the person is settled or not, the child is okay or not, or the patient is comfortable or not. So after that only we'll be carrying on with the rest of the thing. So what is the first thing that you're going to do here? First of all, we'll be greeting the person and then asking what is the exact situation or what happened to them. And soon after that, we'll be providing reassurance to the person. And later on, we'll be doing the examination and again giving an assurance that there is nothing serious. Soon after that, we'll be proceeding with the self-introduction. We can give our self-introduction. Along with that, just like I mentioned, you can also mention the department or you can mention the facility. And then we'll be collecting patient information. Along with that, bystander's name also. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരാം. ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് ഈ കേസ് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നിച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. I can see that the child is unsettled and you seems to be extremely worried. Could you please tell me what happened? Okay, I can really understand your situation. Being a parent, I can put myself into your position. But I would like to say here, you don't need to worry about anything because I'm here to help you with it. So before proceeding, can I examine your child? Oh well, thank you for letting me do the examination. So I can tell you here that you can relax yourself because it is nothing serious and definitely we'll be providing the treatment for the child. So let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this hospital emergency department. And could you please state your child's name and age for the documentation? Oh well, and may I know your name?
Okay, Mary, if in case the mother is Mary. So as to get much more information about the child's situation, can I ask some questions to you? Then we can proceed with the history collection part. Am I clear? Is it fine? Can I just move on to the next part? എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? I hope it is clear. I'm just moving on to the next slide. If in case you have any doubt, you can just comment down. I'm here to help you. Okay. Yes, so this is again a different situation. Just like I mentioned, it is again an emergency a unknown case. It is again an unknown case anneyanu. But the scenario here is a bit different, right? Why so? It is a non-emergency situation. Like information gathering inu vendi varuna situations. Okay, so anganulladellám endayirikkum? അതൊരു നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗീവ് എൻ അപ്രോച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. So how do we introduce or how do we give an approach when it is a non-emergency situation? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അൺനോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വെൻ വി ആർ ഗിവിങ് എൻ an unknown case in ഒരു നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ നോ. യെസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് പാർട്ട്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഗ്രീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ. Then what is the next thing? We can ask them to be comfortable, അല്ലേ? ഗ്രീറ്റ് പ്ലസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ പറയാം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറയാം, അല്ലേ? ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ സീംസ് ടു ബി യെസ് മേക്കിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? വാട്ട് ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്? നമുക്ക് റീസൺ ചോദിക്കാം, അല്ലേ? അവരെന്തിനാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ റീസണിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹാപ്പി? നോ, the person is not, kind of happy. So we can give a reassurance there. Like the person is worried here, right? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു reassurance അവിടെ കൊടുക്കാം. And what is the other thing? We'll be collecting information about the patient. And soon after that, we can move on with the examination part. We'll be examining because it's skin rashes and the examination is required here. But I would like to say examination is case specific. Like always look into the scenario, whether the case requires any examination or not. And soon after that, we'll be collecting history. History collection is the next thing. So I hope things are clear so far. Let's look into this one by one. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ജസ്റ്റ് ജോട്ടഡ് ഡൗൺ എവറിത്തിങ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ. ഓക്കെ. യെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഇസ് ദ തിങ്? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ബി ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ. യെസ്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. No worry, comfortable. Okay. Good morning, I am Steffi, a registered nurse working in the emergency department. Please be seated. May I know the reason behind your visit? Okay. Greetings, then comfortable and introduction. Okay, Rosalind. Yes, reason for visit ചോദിക്കുന്നു Nancy, and then we'll be reassuring. Very good, Nancy. And yes, Jissa, may I know the reason for your visit? Okay, you people were with me, talking with me. Yeah, thank you for that. I'm really glad that you are here. Examination is not mentioned. Is it necessary? Okay, just like I mentioned, Nancy, അതുകൊണ്ടാണ് just I have given within bracket that if the situation demands an examination. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ്. സി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ യെസ് ഓർ നോ തിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ അലൗ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ദി എക്സാമിനേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്കിൻ റാഷസ് വി മേ ഹാവ് എ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് റാദർ ദാൻ ഓൺലി കളക്ടിങ് ഹിസ്റ്ററി. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സാമിനേഷനോട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേസ് സ്പെസിഫിക് ആണ്, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് into it in detail. നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൽ ബി ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഹിയർ ടു ഗ്രീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Okay, and see, I hope it was clear to you. Examination, if in case it is not given also, you may say that there is no mistake in it. Okay, just look into the fact that like if the situation demands an examination or not. Okay, and see,
മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഗ്രീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ കംഫർട്ടബിൾ ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ 5-minute കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? വിൽ ബി ആസ്കിങ് ദ റീസൺ ഫോർ ദെയർ വിസിറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ വി ഗെറ്റ് ദ റീസൺ, ആൻഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യും ഫോർ റിയഷോറിങ് പർപ്പസ്. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. No, Rakpa, actually we don't have a offline branch in Hyderabad. We only have our outlets in Kerala only. Yes, so just moving on to the next thing. So there is a reason, we'll be seeking the reassurance from, asking the reason for the person. Reason chodikunu endinanu vannathu, and soon after that we will be providing reassurance to the person. And after that, okay, yes, after that we'll be collecting information from the patient. We need to document their details. And after that, just like in this particular situation, അവർ ആൻഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന, ലൈക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നില്ല അതൊരു കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേസ് സ്പെസിഫിക് എന്നെഴുതിയത്. ഇഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. Moving on to the next thing is history collection. We'll be collecting history soon after that. Okay, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. So first thing, greeting. So good morning. Let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this emergency department. Please be seated. Could you please tell me how can I help you? You seems to be concerned. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന സിനാരിയോയിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് കൺസേൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ചോദിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൂടെ? നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും എന്തോ ഒരു വിഷമമുണ്ട്, എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. See, rather than just asking, may I know the reason for your visit? എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ just always go with the, always go with this thing. Like, if in case, in the scenario, anything particularly is mentioned, just go, use that particular thing in the conversation as well. Since it is mentioned here that she is very concerned, and we could just make it out that the person won't be, feeling comfortable from that, right? So we can use that particular data in the reason. അപ്പോൾ ഈ കൺസേൺഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം? റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? യു സീംസ് ടു ബി ആൻഷ്യസ്. മേ ഐ നോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു is something which is much more apt according to the situation. So we'll be just saying, good morning, let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this emergency department. Well, please be seated. You seems to be concerned. May I know how can I help you? Oh, I can really understand that you're really worried about your situation, but nothing to worry. We are here to help you. So before proceeding further, could you please state your name and age for the documentation? Okay, can I examine you? Well, thank you for granting me the permission to examine you. And so as to get much more clarity, can I ask some questions to you? So this is the way we'll be giving an approach here. Clear or no? I hope it is clear. I always assume the fact that when I tend to speak or I tend to explain, you people are also conversing with me. ഞാൻ പറയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും പറയുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റെപ്പിറ്റീഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ട്രൈ നോട്ട് ടു ബി വറി, യു ആർ അറ്റ് റൈറ്റ് പ്ലേസ്. യെസ്, ട്രൈ നോട്ട് ടു ബി വേണ്ട, ട്രൈ നോട്ട് ടു വറി, യു ആർ അറ്റ് റൈറ്റ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, പ്ലീസ് ടെൽ എനി പ്രീവിയസ്. I didn't get the point, Rakpa. What is the need for that? Previous medical history? Okay, history collection. Are you talking about that? The history collection part? Yes. In this particular scenario, if in case it definitely the history collection is also important, and if in case it is mentioned, we can also inquire about that. Yes, I guess you were talking about that. Okay, yeah, fine, yes. So Jissa, you are very concerned, and may I know the reason behind your visit? Very good, Jissa. This is the right approach. Always look into the scenario, like if in case anything is mentioned in general about it. Okay, so try to give an approach accordingly. It is something very important, and important in the sense that കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതൊരു സിനാരിയോ അല്ലേ, നമുക്കൊരു ഇമേജ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി എന്തായിരിക്കും, impactful ആയിരിക്കും. Okay, so I hope it is clear to you. You people got an idea regarding an unknown case in two different situations.
So far we were discussing about an unknown case in two different situations. I know that you people might be doing it the same way. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. It was an information for those people who who doesn't had any information about this thing. ഇങ്ങനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൺവേ ആക്കുവാണ്. പിന്നെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും ഒരു റിവിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നു. So here we have discussed about an unknown case. So now I hope you got an idea regarding this particular title, unknown case in different scenarios. So it can happen in two different scenarios. What can it be? It can either be an emergency situation, just like I mentioned, it can either be an emergency situation or a non-emergency situation. Okay, and how should our approach be when it is an emergency and a non-emergency situation is something which we have been discussing. If in case it is an emergency situation, unknown case in an emergency situation, we'll be greeting the person, asking the reason for their visit, and soon after that we'll be carrying on with the reassurance part because the person requires reassurance. Definitely there will be certain words mentioned in the scenario. See, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. We'll be getting an idea that this is an emergency, unsettled, uncomfortable എന്ന് മാത്രമല്ല സിറ്റുവേഷൻ കൂടി നോക്കുക. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് വേണോ, അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, then we'll be moving on with the examination part, then reassuring the person, then we can give the self introduction, and after that we'll be collecting information about from the bystander and the patient name also. If in case you're having a conversation with the bystander, then we can proceed with the history collection part. Same goes with the unknown case in a non-emergency situation also. ഇനി അതിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? We'll be greeting and giving the introduction, then make the person comfortable. We can ask for the reason of visit, and always look into this part that whenever you are asking the reason of visit, look into the scenario. If in case any specific words is given, the patient is anxious, the person is concerned, they're worried, they're unsettled എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You can use the word in the conversation time also. You seems to be concerned, may I know how can I help you? Something which gives an impactful approach there, and provide a reassurance so as to calm down the person. Then we'll be proceeding with the patient history collection, and if in case examination require ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. അതിൽ യാതൊരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല. നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ ഗീവൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും, ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ ഗിവൻ ഇൻ ദ ക്യൂ കാർഡ് അബൌട്ട് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ, ബട്ട് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദ കേസ് റിക്വയർസ് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ because it's skin rashes here, definitely you may do the examination, so you can proceed with that. Okay, and after that we'll be collecting history about the total aspect of the person. So I believe that you people got an idea regarding this particular situation, unknown case in two different scenarios, and I feel like it was informative for you and you got an idea. I feel and I'm really glad that you people were with me at each and every point, making it justifying, like I always mention this thing about the discussion, അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാക്സിമം ലൈവ്ലി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് സപ്പോർട്ട്, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഓൾസോ. I really hope that you people got an idea and you will be approaching the same manner in the situation. unknown case വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Thank you guys. Thank you so much for listening my live today. We'll be meeting on next Monday with yet another live session. Thank you so much. Till then, take care and bye-bye.